Thank you for buying a Brother sewing machine. This DVD is designed to give you an overview of the machine operation in line with the operation manual. Please note that some descriptions may not apply to the specifications of your model. First, we will explain the characteristics. The machine is connected to a foot controller, which is plugged into the electrical outlet. Step on the foot controller to start sewing. The new dual LED sewing light goes on when you turn on the power. This machine is environment-friendly since LED bulbs consume little energy and last almost indefinitely. You can remove the bed extension for free arm sewing of tubular pieces. You can sew large pieces of fabric with ease by attaching the optional wide table. You can open the lid of the wide table to store thread, presser feet, and other accessories. You can also store tweezers and needles in the machine body. Slide the front cover to the right and pull it towards you to open. Attach the trim trap for a convenient way to catch trimmed fabric. To attach the trim trap, insert it fully with both marks on the trim trap and the machine aligned. The trim trap can also be used to store the foot controller after use. Next, we'll show how to prepare for threading. Always turn off the machine before threading. Raise the thread tree fully and load the thread spools. Use the presser foot lifting lever to lift the presser foot. Turn the hand wheel toward you to align the marks. Once the needle is fully raised, the machine is ready for threading. Next, we'll show how to thread the machine. This example is for a 2-needle, 4-thread setting. From right to left, as viewed from the front, these spools are for the lower looper, the upper looper, the right needle, and the left needle. For safety, always turn off the machine before threading. Next, open the front cover. Now let's thread the lower looper. Pull the thread up off the spool on the thread tree through thread holder 1 from back to front, and again through thread holder 2 from back to front. Then use both hands to pass the thread through guide 3 on the top of the machine. After passing this thread through the blue tension disc, pass it through each threading point numbered in blue, one after another, consecutively up to 8. Next, slide the lower looper threading lever 9 right to move the lower looper to the right. Hook the threader on A and through the eye of the lower looper. Pass the thread up behind the upper looper.
Hold it with your left hand and press the lower looper back in place with your finger. Now thread the upper looper the same way. After passing the thread through the pink tension disc, pass it through each threading point numbered in pink, one after another consecutively up to 7. After passing the thread through the eye of the upper looper, hold it toward the left. Let's go over the procedure again. Pass the thread for the lower looper through thread holders 1 and 2, and then through 3. Pass the thread through the blue tension disc and through each threading point numbered in blue, one after another consecutively up to 8. Slide the lower looper threading lever 9 right. Hook the thread on A and through the eye of the lower looper. Pass the thread up behind the upper looper. Hold it with your left hand and press the lower looper back in place with your finger. Thread the upper looper in the same way. Pass the thread through the pink tension disc and through each threading point numbered in pink up to 7. Pass the thread through the eye of the upper looper and hold it to the left. Now let's thread the needles. Thread the left needle first. Start in the same way as with the loopers. Pass the thread through the yellow disc and through each threading point numbered in yellow, one after another consecutively, and through the left side of the separator. Slide the change switch to the left. Hold the thread with your left hand and feed the thread behind the needle bar thread guide with your right hand. Pull the thread to the left and hook it on the notch of the thread guide. Then pass it through the slit of the thread guide disc. At this time, make sure that the thread is hooked on the thread guide and thread guide disc. Cut the thread with the thread cutter. Lower the presser foot. Lower the needle threader lever a little, then lower it as far as possible, and the thread will pass through the eye of the needle. Gently release the needle threader lever. Carefully pull the thread through the eye of the needle to pull the end of the thread. Thread the right needle by raising the presser foot in the same way. Pass the thread through the green disc and through each threading point numbered in green, one after another consecutively, and through the right side of the separator. Slide the change switch to the right. Feed the thread behind the needle bar thread guide and thread the right needle in the same way as for the left needle. When both needles have been threaded, draw about 15 centimeters of both threads under the presser foot to the rear of the machine. Let's review the process. Thread the left needle first. Feed the thread through the thread holders 1 and 2, and then through 3. Pass the thread through the yellow disc and through each threading point numbered in yellow, and through the left side of the separator. Slide the change switch to the left. Hold the thread with your left hand and feed the thread behind the needle bar thread guide with your right hand.
pull the thread to the left and hook it on the notch of the thread guide. Then pass it through the slit of the thread guide disc. And cut it with the thread cutter. Lower the presser foot, then lower the needle threader lever to thread the needle. Gently release the needle threader lever. Carefully pull the thread through the eye of the needle. Thread the right needle by raising the presser foot in the same way. Pass the thread through the thread holder, 3, the green disc, and through each threading point numbered in green, and through the right side of the separator. Slide the change switch to the right. Feed needle bar thread guide to thread the right needle in the same way as for the left needle. When both needles have been threaded, draw about 15 centimeters of both threads under the presser foot to the rear of the machine. You have now completed threading for a 2-needle 4-thread setting. Next, we'll show how to adjust the stitch. The tension adjustment dials are used to adjust the thread tension. From right to left, the dials are for the lower looper, upper looper, right needle, and left needle. The dials can usually be set at 4, but you can use a lower value for lighter tension or a higher value for greater tension. The stitch length can usually be set at 3, but you can set the stitch length dial to a lower value for shorter stitches, or a higher value for longer stitches. The stitch width can usually be set at 5, but you can set the stitch width dial to a higher value for wider stitches. To adjust the foot pressure, use the pressure foot pressure adjustment screw. It can usually be set at 2. Turn the screw toward 1 to reduce the foot pressure or toward 3 to increase it. 2 differential feed dogs are on the front and back of the machine. The feed amount of each can be adjusted to match your particular fabric for neater stitching. The differential feed can usually be set at 1.0 for fabric that tends to pucker during sewing. Set it at 0.7 through 1.0. And for fabric that tends to stretch during sewing, set it at 1.0 through 2.0. Now let's try a test sewing. Pull the threads about 15 centimeters behind the presser foot. Turn the machine on and lift the presser foot. Load the fabric and lower the presser foot. Turn the hand wheel toward you a few times and make sure stitches are sewn. Hold the fabric to guide it and step on the foot controller to start sewing.
After sewing for a while, check the stitches to make sure they are uniform. If the stitches are not neat, try adjusting the stitching as described previously. When you have finished sewing, cut off the excess thread with a thread cutter. Now let's try a real sewing session. Turn the machine on, lower the presser foot, and step on the foot controller without sewing the fabric. Make a chain about 5 centimeters long. Lift the presser foot and load the fabric, aligned with the presser foot guide. Guide the fabric with your hands and use the foot controller to adjust the speed. Let's take a look at how to secure chains to prevent fraying. After sewing the fabric a little, pull the chain that was made at the beginning before sewing around to the front and under the presser foot. Hold the chain and sew. Cut off the extra chain with a knife while continuing sewing. At the end of the seam, sew one stitch outside the fabric edge and stop the machine. Lift the presser foot and raise the needle, and then turn the fabric over. Turn the hand wheel toward you to lower the needle into the same position at the end of the seam and start sewing. Finally, cut off the excess thread with scissors. Besides securing the chain this way, you can unseam the chain thread and tie it. You can also use a hand sewing needle with a large eye in the stitch. Another method is to apply a drop of fabric glue to the end of the stitch. After it dries, cut away the extra thread. Now, let's look at some other stitches and sewing techniques. For a 1-needle 3-thread setting, remove either the right or left needle. Always turn off the machine before removing needles. Turn the hand wheel toward you to raise the needle. Holding the needle in your left hand, use the included hexagonal driver to remove it. Since a 1-needle 2-thread setting is also possible on this machine, you can further reduce the amount of thread you use. For this setting, open the front cover and remove the thread for the upper looper. Then, turn the hand wheel and align the marks to TC. Take out the thread change assembly from the compartment behind the front cover. Hold the thread change assembly so that the spring is closed at the bottom and install it onto the shaft of the upper looper.
Make sure that the tip of the spring fits through the eye of the upper looper. After sewing, don't forget to remove the thread change assembly. For the rolled hemming stitch, you need to remove the left needle and stitch finger. To remove the stitch finger, open the front cover, turn the hand wheel to lower the needle, and pull off the stitch finger to the right. Store the removed stitch finger in the bed extension compartment for safekeeping. To sew fine material, replace the stitch finger with stitch finger W, which is wider. When you replace the stitch finger, make sure to lower the needle and secure it in the correct direction. To sew without cutting the fabric edge, retract the knife with a knife lever in the front cover. Here, we'll show how to replace the thread. Cut the thread over the thread spool, load the new spool, and tie on the new thread. Lift the presser foot and turn the hand wheel to lower the needle. Under these conditions, pull the thread to the position of the knot. When the knot on the thread for the needle comes to the tip of the needle, cut off the old thread with scissors and thread the new thread through the eye of the needle. Next, we'll cover machine maintenance. Always turn off the machine before maintenance. Be sure to turn the hand wheel to lower the needle. Open the front cover and use the included cleaning brush to clean the machine. We recommend regular maintenance. To ensure smooth and silent operation of the machine, oil the upper and lower looper regularly. Let's take a look at sewing techniques available with the optional feet. Always turn off the machine before replacing feet. Push the foot holder button to remove the presser foot. With the replacement foot aligned with the foot holder pin, lower the presser foot lever and attach the presser foot. The piping foot enables you to sew piping between two layers of fabric. This option is useful for decorative trim on bags or cushions. Use the blind stitch foot when blind stitching sleeves of t-shirt,
cuffs of sweatpants, or other stretchable fabric. To make gathers, attach the gathering foot and adjust the differential feed. With a pearl sequence foot, you can sew beads, pearls, and other decorations on collars or skirt hems. And with a taping foot, you can cut the fabric edge while sewing on elastic tape, which is useful for sweaters, aprons, and other pieces. We hope you will enjoy sewing pieces on the easy-to-use and environment-friendly Brother Overlock machine. Vielen Dank für den Kauf einer Nähmaschine von Brother. Diese DVD verschafft Ihnen neben dem Bedienerhandbuch einen Überblick über die Grundfunktionen der Nähmaschine. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Beschreibungen für die Spezifikationen Ihrer Nähmaschine gelten. Zuerst erklären wir Ihnen die Besonderheiten der Maschine. Die Maschine ist mit einem Fußanlasser verbunden, der an den Stecker angeschlossen wird. Um mit dem Nähen zu beginnen, betätigen Sie den Fußanlasser. Das neue, duale LED-Nählicht geht an, wenn Sie die Maschine einschalten. Diese Maschine ist umweltfreundlich, da LED-Birnen wenig Energie benutzen und fast unbegrenzt haltbar sind. Zum Nähen von schlauchförmigen Teilen mit Freiarm nehmen Sie die Nähtischerweiterung ab. Große Stoffteile lassen sich leicht nähen, wenn Sie die als optionales Zubehör erhältliche Nähtischerweiterung anbringen. Sie können auch den Deckel der Nähtischerweiterung öffnen, um Nähgarn, den Fußanlasser und andere Utensilien aufzubewahren. Sie können ebenfalls Pinzetten und Nadeln im Körper der Maschine aufbewahren. Dazu schieben Sie die Frontabdeckung nach rechts und ziehen sie zu sich, um sie zu öffnen. Bringen Sie den Abfallbehälter an, um abgeschnittene Stoffteile leicht auffangen zu können. Um den Abfallbehälter anzubringen, setzen Sie ihn vollständig mit aneinander ausgerichteten Markierungen in die Maschine ein. Der Abfallbehälter kann auch zur Aufbewahrung des Fußanlassers nach dem Gebrauch verwendet werden. Als nächstes zeigen wir Ihnen die Vorbereitungen für das Einfädeln. Schalten Sie die Maschine vor dem Einfädeln immer aus. Ziehen Sie die Teleskopfadenführung in die höchste Position und bringen Sie die Garnrollen an. Verwenden Sie den Nähfußhebel, um den Nähfuß anzuheben. Drehen Sie das Handrad zu sich, um die Markierungen aneinander auszurichten. Die Maschine ist bereit zum Einfädeln, wenn die Nadel vollständig angehoben ist. Als nächstes zeigen wir Ihnen das Einfädeln der Maschine. Dieses Beispiel zeigt eine vierfädige Zwei-Nadel-Einstellung. Von vorne und von rechts nach links gesehen
sind diese Spulen für den unteren Greifer, den oberen Greifer, die rechte Nadel und die linke Nadel. Schalten Sie die Maschine aus Sicherheitsgründen vor dem Einfädeln immer aus. Öffnen Sie als nächstes die Frontabdeckung. Nun fädeln wir den unteren Greifer ein. Ziehen Sie den Faden von der Spule auf dem Garnrollenstift und führen ihn jeweils von hinten nach vorn durch die Fadenführungen 1 und 2. Dann ziehen Sie den Faden mit beiden Händen durch die Öse 3 oben auf der Maschine. Nachdem Sie den Faden durch die blaue Spannungsscheibe geführt haben, führen Sie ihn nacheinander durch jeden Einfädelpunkt mit blauer Nummerierung bis 8. Schieben Sie den Fadenführungshebel des unteren Greifers 9 nach rechts, so dass sich der untere Greifer nach rechts bewegt. Legen Sie den Faden bei A ein und führen Sie ihn durch das Öhr des unteren Greifers. Führen Sie den Faden hinter dem oberen Greifer nach oben. Halten Sie ihn mit Ihrer linken Hand und drücken Sie den unteren Greifer mit Ihrem Finger in seine alte Position zurück. Fädeln Sie den oberen Greifer nun analog dazu ein. Nachdem Sie den Faden durch die rosa Spannungsscheibe geführt haben, führen Sie ihn nacheinander durch jeden Einfädelpunkt mit rosa Nummerierung bis 7. Nachdem Sie den Faden durch das Öhr des oberen Greifers geführt haben, halten Sie ihn nach links. Wiederholen wir den Vorgang. Führen Sie den Faden für den unteren Greifer durch die Fadenführungen 1 und 2 und dann durch 3. Führen Sie den Faden durch die blaue Spannungsscheibe und nacheinander durch jeden Einfädelpunkt mit blauer Nummerierung bis 8. Schieben Sie den Fadenführungshebel des unteren Greifers 9 nach rechts, legen Sie den Faden bei A ein und führen Sie ihn durch das Öhr des unteren Greifers. Führen Sie den Faden hinter dem oberen Greifer nach oben. Halten Sie den Faden mit der linken Hand und drücken Sie den unteren Greifer mit Ihrem Finger in seine alte Position zurück. Fädeln Sie den oberen Greifer analog dazu ein. Führen Sie den Faden durch die rosa Spannungsscheibe und durch jeden Einfädelpunkt mit rosa Nummerierung bis 7. Führen Sie den Faden durch das Öhr des oberen Greifers und halten Sie ihn nach links. Nun fädeln wir die Nadeln ein. Fangen wir zuerst mit der linken Nadel an. Beginnen Sie auf die gleiche Weise wie mit den Greifern. Führen Sie den Faden durch die gelbe Spannungsscheibe und nacheinander durch jeden Einfädelpunkt mit gelber Nummerierung und dann durch die linke Seite des Fadenteilers. Schieben Sie den Umschalter nach links. Halten Sie den Faden mit der linken Hand und führen Sie den Faden mit der rechten Hand hinter die Fadenführung an der Nadelstange. Ziehen Sie den Faden nach links und legen Sie ihn in die Kerbe der Fadenführung. Dann führen Sie ihn durch den Schlitz der Fadenführungsscheibe. Achten Sie an diesem Punkt darauf, dass der Faden richtig in der Fadenführung und der Fadenführungsscheibe sitzt. Schneiden Sie den Faden mit dem Fadenschneider ab. Senken Sie den Nähfuß ab. Senken Sie den Nadeleinfädlerhebel zuerst nur geringfügig. Danach senken Sie ihn so weit wie möglich und der Faden wird durch das Öhr der Nadel laufen. Lassen Sie den Nadeleinfädlerhebel vorsichtig los. Ziehen Sie den Faden vorsichtig durch das Nadelöhr, um das Ende des Fadens ziehen zu können. Wenn Sie die rechte Nadel einfädeln, heben Sie den Nähfuß auf die gleiche Weise an.
Führen Sie den Faden durch die grüne Spannungsscheibe und nacheinander durch jeden Einfädelpunkt mit grüner Nummerierung und durch die rechte Seite des Fadenteilers. Schieben Sie den Umschalter nach rechts. Führen Sie den Faden hinter die Fadenführung an der Nadelstange und fädeln Sie die rechte Nadel auf die gleiche Weise wie die linke Nadel ein. Wenn beide Nadeln eingefädelt sind, ziehen Sie beide Fäden etwa 15 cm lang unter dem Nähfuß hindurch zur Rückseite der Maschine. Wiederholen wir den Vorgang. Fädeln Sie die linke Nadel zuerst ein. Führen Sie den Faden durch die Fadenführungen 1 und 2 und danach durch 3. Führen Sie den Faden durch die gelbe Spannungsscheibe und durch jeden Einfädelpunkt mit gelber Nummerierung und durch die linke Seite des Fadenteilers. Schieben Sie den Umschalter nach links. Halten Sie den Faden mit der linken Hand und führen Sie ihn mit der rechten Hand hinter die Fadenführung an der Nadelstange. Ziehen Sie den Faden nach links und legen Sie ihn in die Kerbe der Fadenführung. Dann führen Sie ihn durch den Schlitz der Fadenführungsscheibe und schneiden ihn mit dem Fadenschneider ab. Senken Sie den Nähfuß ab. Danach senken Sie den Nadeleinfädlerhebel, um die Nadel einzufädeln. Lassen Sie den Nadeleinfädlerhebel vorsichtig los. Ziehen Sie den Faden vorsichtig durch das Nadelöhr. Wenn Sie die rechte Nadel einfädeln, heben Sie den Nähfuß auf die gleiche Weise an. Ziehen Sie den Faden durch die Fadenführung Nummer 3, die grüne Spannungsscheibe und durch jeden Einfädelpunkt mit grüner Nummerierung und durch die rechte Seite des Fadenteilers. Schieben Sie den Umschalter nach rechts. Führen Sie den Faden hinter die Fadenführung an der Nadelstange, um die rechte Nadel analog zur linken Nadel einzufädeln. Wenn beide Nadeln eingefädelt sind, ziehen Sie beide Fäden etwa 15 cm lang unter dem Nähfuß hindurch zur Rückseite der Maschine. Nun haben Sie das Einfädeln für die vierfädige Zwei-Nadel-Einstellung abgeschlossen. Als nächstes zeigen wir Ihnen die Einstellung der Stichlänge. Verwenden Sie den Fadenspannungsregler, um die Spannung des oberen Fadens einzustellen. Von rechts nach links gesehen sind die Regler für den unteren Greifer, den oberen Greifer, die rechte Nadel und die linke Nadel. Die Standardeinstellung der Regler ist 4. Sie können aber auch eine niedrigere Einstellung für niedrigere Spannung oder eine höhere Einstellung für höhere Spannung verwenden. Die Standardeinstellung der Stichlänge ist 3. Sie können aber auch eine niedrigere Einstellung für kürzere Stiche oder eine höhere Einstellung für längere Stiche verwenden. Die Standardeinstellung der Stichbreite ist 5. Sie können aber auch eine höhere Einstellung für breitere Stiche verwenden. Verwenden Sie die Einstellschraube für den Nähfußdruck, um den Fußdruck einzustellen. Die Standardeinstellung der Schraube ist 2. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Fußdruck zu verringern, oder im Uhrzeigersinn, um ihn zu erhöhen. Die Maschine ist mit 2 Transporteuren zum Ausgleich des Stoffvorschubs ausgestattet.
Der Vorschub kann für jeden Transporteur eingestellt werden, um je nach Stoff gleichmäßigere Stiche zu erzeugen. Die Standardeinstellung des Vorschubs ist 1,0. Stellen Sie den Wert bei Stoffen, die zum Kräuseln neigen, auf 0,7 bis 1,0. Stellen Sie ihn bei Stoffen, die zum Dehnen neigen, auf 1,0 bis 2,0. Jetzt machen wir eine Nähprobe. Ziehen Sie die 4 Fäden ca. 15 cm hinter den Nähfußhebel.